sokuhamba besimelane babethi atosetshulela timemetelo tebadla. Hallelujah. Praise the Lord. Besimelane. Egameni lenkosi yethu Jesu. Thatha leli thuba ngibingelele baba edokotela namake. Ngibingelele nefamily yabo. Siyambonga uNkulunkulu kwebazalwane losigcinile wasihola kwaze kwaba nginamuhla. Sibonga naleli thuba lokuthi singaphinde sikhonte kanye. Sibonga umfundisi for the initiative la ithethe initiator the platform lesikuyo namuhla silibandla. So siyathokoza kakhulu, siyabonga Ntulini. Inkosi ayichubeke ikubusise, ichubeke ikuphele wisdom, ichubeke ikwanzisele with your family. Ngilethe kumemetelo ke bazalwane. LeBhayibheli na ulifunza lithi let us enter his gates with thanksgiving. Na ufunza incwadi yemahubo 100 ikakhulu verse 4. It's to enter his courts. It's asimbonge uNkulunkulu. Kuphila kwethu ukuthi asimbonge uNkulunkulu. Konke lesinako ukuthi asimbonge uNkulunkulu. So sine mandate lenkulu as Christians. Ukuthi sihlale nje simbonga uNkulunkulu simdumisa. So siyacela ke bazalwane ukukhumbuta ukuthi lenkonzo njengoba icalile namuhla le itawuchubeka bazalwane every Sunday ngalo 10:30. Njengoba sihlale sikhonta 10:30. So itawuchubeka 10:30. Sitawucela nje bazalwane ukuthi sibambisane siyadatha into dabo network nako konke lokuba khona. But nje uNkulunkulu tasitata sihola. Bese kuthi Wednesday ne prayer service. Sicabanga ukuthi stand update ukuthi kutawuchubeka kanjani. But nje nayo chances ukuthi irun in this platform asemathubeni lasetulu. So let us start prepared sigatsile kumemetelo bazalwane. Ukuthi Wednesday sigcina sikhonta njani. Lokunye ukukhumbuta nje bazalwane ukuthi ku YouTube sona iyatholakala le nshumayelo. Njengoba ichubeka nje la na ku YouTube iyachubeka. Njengoba ichubeka la na ku Facebook iyachubeka. Lokutawudelay ke bazalwane i-audio. I-audio itawudelay kancane ke yona because kumele siyithathe kule recording le. So netasibeketelela ke bazalwane nilele ntiphende kakhulu kule audio but nayo itawuba khona abazalwane. Lokunye ke kukhumbuta nje bazalwane ukuthi iminikelo yelibandla so leyachubeka bazalwane siphumelekile kunikela uNkulunkulu anikavimveleki bazalwane uNkulunkulu ukhontwa ngathi tonke indlela la ungakhona kumkhonta ngayo. Nakathi nje let us enter his courts with thanksgiving. We include the offering bazalwane. So siyacela ke bazalwane nichubeke nifake umnikelo. Ngicabanga ukuthi we will update you ngendzaba ya mobile ukuthi sisebenzisa muphi isikhanze ukuthi siyachecka lo samkhanza ukuthi lebe simsebenzisa ublocked kulamalanga. So we will activate it bese siya update. But account yase Standard Bank ungathapha ikhona abazalwane ngicela kunifundzela yona. Siyafaka iminikelo free will, ubhale reference yakho, ubhale ukuthi free will, ufake ama-tithes akho na ungabhala i-reference yakhona ukuthi tithes. Ifundzela kanjena le account number yase Standard Bank ngane Park FTA Standard Bank account. It's 911 000 34 09 107. Ngicela kuyiprint abazalwane. It's 911 000 34 09
107 uyafaka ke khona ema-tithe akho ufake i-free will yakho. Inkosi yamusa inibusise bazalwane, sisachubeka sikhonza uNkulunkulu. Amen. Ngiyabonga MC. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yinhle inkosi yasezulwini, bazalwane, muhle Jesu nalamuhla. Muhle lokuthi uyasakhela emathuba, sivusele bazalwane lani khona. Yinhle inkosi yasezulwini ukusinika lethuba. Nangembala inkinga. Bacinisela bathi singabosho ukuthi inkinga sibothi insayeya. Sibothi it is a challenge. Lekunika ukuhlakanipha ukuthi sewuchubeka kanjani. Ungathi inkinga sowuhleli ke uthi I'm done and dead. Kanti ungathi i-challenge ukwenda uvule emehlo ubuke ukuthi sengichube kanjani. Nawuthi uthi i-challenge uyathi ukuthi life continues no matter what. Siyambonga uNkulunkulu. Sitawufunza live lenkosi namuhla. Live lenkosi lesalifunza kuLuka chapter 7. Ngiyayithanda nje lenzaba. Ikhuluma ngeRoman centurion. Ngidawucela kufunza from verse 1 ukuthi wathe nase akhulume konke lokhu kubantu wesuka waya eKhaphanawume. Nase akhulume konke lokhu, we note that khona bekakhulumile kubantu seyasuka ke soye eKhaphanawume. Induna yelibutho lemaRoma yayinesisebenzi lele yayisithanza kakhulu, sasigulela kufa. Yathi nayivanga Jesu lenduna, yathumela kuye lamanye emaJuda lamadzala. Ngiyakuthanza ke nalokuthi yathumela emaJuda lamadzala. Kuthi ayokucela Jesu ukuthi ate ayiphilisela lesisebenzi sayo. Befika kuJesu bamncengisisa bathi impela lo muntu ulufanele lusito lwakho. Note that. Impela lo muntu ulufanele lusito lwakho. Kunetizathu labenda bathi yalifanele lusito lwa Jesu. Bayatibeka letizathu takho. Bathi uyasithanza sive sakithi. Futhi nguye lwasakhela lesinagoge. Ngakho Jesu wahamba nabo. Wathi nase asedude nalapho ihlala khona lenduna. Yathumela abangani bayo. Ngasini bazalwane. Okay. Lenduna ke ithumela abangani bayo kuJesu ukuthi bafike bathi Nkosi ungatihluphi ngekuta lapha. Angafaneli nekuthi ngingakungenisa nasemntini wami. Inetizathu tayo lenduna tekuthi ithi khanze ingadeserve. Sitawukhumbula abazalwane iBhayibheli lisitshela ngalomnye make ukuthi wafika kuJesu atocela kuphiliselwa umntwana wakhe. Wathi Jesu ngingeke ngithathe kudla kwabantwana ngikulahle etinjaneni. Lenduna le kusho ukuthi bekuleyo category ke ukuthi nayo ingaba injani ayisiyo umntwana la. Kepha noma kunjalo ishona ngemagama ithi angafanele nekuthi ngingakungenisa nasemntini wami. Ngakho ke ngithi khanza ngingakafaneli nekuthi ngite kuwe. Mane usho livi nje ngiyakuthanza lokho. Sisebenzi sami sitawuphila. Nami ngiyindvuna lephethwe ngilabakhulu. Nginemabutho lengwaphethe. Ngithi kulelinye hamba lihambe. Ngithi kulelinye woda lide. Ngithi esigcilini sami yenda naku sikwende.
Jesu wamangala nakeva lokho. Wagucuka wabuka lesicumbi sebantu lesasimlandzela. Wathi angizange sengikubone ukukholwa lokungaka ngisho naka-Israyeli imbala. Kuta nemuntu maybe longadeserve kuba nako ukukholwa lokungaka. Kuze kumangalisa na Jesu. Tithunywa tathi tibuyela emuva endlini yalendvuna takhanza lesisebenzi sesiphilile. Amen. Siyabonga Nkosi livi lakho leli nguwe wedwa Nkulunkulu lokwati kulicacisa kahle kuze sitakale thina egameni la Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, nginaka lokuthi lamaJuda lamadzala lenkula ukuthi ayati kahle iprotocol yalobuJuda nekudeserva kusitwa ngeJesu at the time. Of course bekumaJuda lamgcoka. Siyatibongela kufa kwaJesu ke kwadzabula lesihenge selithempeli sase siyangena sonke sadeserva sonke kutak Jesu. But at the time bekumaJuda labekana le privilege ukuthi angeta Jesu akhululeke. And this one is a Roman centurion. Ngiko ke atikhanza kungathi yena akafanele akasiye umJuda. Kepha ke ngiyamnaka verse 1. Ngiyamnaka verse 1. Verse 1 usitshela ukuthi Jesu kunetinto bekatikhuluma kubo. Nasibuka la ngenhla letinto betikhulunywa nguJesu ku chapter 6. Ukhuluma nabo Jesu kusukela nje ku verse 18. Jesu wabevama ukukhuluma nebantu etintabeni, but in this particular time le Bible lisitshela ukuthi it was on the plain. Abesethafeni nakakhuluma nabo ke Jesu la sekulandzela na indzaba naye. Ngibukile ke lokuthi kodwa yini Jesu labekayikhuluma la ngenhla. Kunetinto Jesu bekatikhuluma la ngenhla le kungende nga-understanda lamaJuda nasathi kuJesu lo muntu uyalifanela lusito lwakho, uyadeserva ye Jesu lo muntu lokuthi umsithe. Jesu ngala ngenhla kusho ukuthi ukhuluma ngala expected kubantwana bakhe. Ngalamanye amagama at that time la expected kumaJuda namuhla la expected kithi thina lesikholwa. Ukhuluma ngema expectations ke labhekeke ekholweni Jesu la ngenhla. And now uyifunza kahle lendzaba le. Ngicabanga ukuthi ufika la khona uthi yabona ukukholwa is not easy. Ufika la usho njalo uthi yabona ukukholwa kulukhulu. Angathi bazalwane vele kuphileni kwethu ukuthi siye sikhanze ngathi ukukholwa kulula yini. Angathi ukuthi siye sikhanze ngathi ukukholwa kwalaba weak yini. Ngiyenake ngihlala nebantwana mina bazalwane njengoba nathi. Bantwana labanye bake besabe kumbe noma nokuya ka-SU nakahlangene ngokuthi batawubukele kaphasi ngathi they are weaklings. Bona batehluleki baya ka-SU njengoba ba-weak. But liqiniso lithi laba labakhonako kuya ka-SU in spite of everything ba-strong. Ngoba kufune bahambe ngesibinzi lesikhulu nabayale ka-SU bababuka. It is very interesting sometimes. Ngike ngithathe nje ngibuke nayo sebantwana baya ka-SU. Labanye ubakhanza beyemele inkonzo lale class la kukhontelwa khona. Abafundi okungena la ngekhathi babonakala ukuthi vele bona bayingcenye yale group. Labanye uze ubakhanze bemema fasteleni. Bayafuna ukukuva lokula ngekhathi but abafuni bona kubonakala ukuthi bayingcenye yale group. Lokho kukutshela ukuthi akusilula kukholwa bazalwane. So asisutithatha njengema weaklings nasikholwako.
kukholwa kwebantu labanesibindi, kukholwa kwebantu labakhonako ukuhamba ngetigi in spite of everything. So Jesu kule nkulumo ya Jesu la uyabona lokuthi kungenta ngingile appreciate le verse lelithi umbuso uyaphanga kusukela ekuqaleni nje umbuso welizulu uyaphanga nalaba labawuthola kuba yafuzula abawutholi kalula bayafuzula. That is the kingdom that we belong to bazalwane. Nasibuka ke la ngehla kunetinto Jesu lathi ikhulumako ngala expectile kubantwana bakhe. Uyabafundisa Jesu nginaka kwekuqala la kuqaleni nje kwalendzaba kulo chapter 18 kulo chapter 6 kusukela kulo verse 18 kusinika tizathu kuthi labantu mbamba bebeteleni kuJesu and sitshelwa ukuthi bebetele kwekuqala kutamlalela ngoba vele abeteke bafundisa so bebetele kutamlalela kwekuqala. Kwesibili bebetelwe kuphiliswa ivangeli lethu nabamlalela Jesu abetabatshela ngembuso waNkulunkulu. Labanye ke babitwe ukuthi batofuna kuphila etifeni tabo letinengi and ke leBhayibheli lisitshela ukuthi bonke labantu betama kumthinta ngoba emandla abephuphuma kuye wabaphilisa bonke. Ubaphilisa ngemandla. Ngiyakuthanda lokhu ubaphilisa ngemandla. Nalamandla ayaphuphuma. That shows you ukuthi lelivangeli lethu alisilo nje weak. Lisebenza ngemandla. Manje sathana ukasiluthe ke athi li weak lelivangeli. Baphume bantu hey yabona ngiyayithanda le ngoma lethi egameni la Jesu siphila mahala. Lisho mbamba abazalwane. Siyathi ukuthi kuphila ngedule kangakanani. Thina njengemaswati labanye bahambile sikhalo sithi yini le fund ya hulumende wemaswati lebahambisa kubantu say imali yini iphilana whatever bazalwane leyo fund leyo say imali ngoba kuphila kudulile. So Jesu bekamdulela ngemandla umuntu ke uye athi into nangabe yena ayikabhadalwa nguye eva ngathi shiphile eva ngathi angayibukela phasi ngoba ayikabhadalwa nguye. Yabazalwane lelivangeli lethu alikashiphi kuthi nje kuna Jesu lolibhadalile. Kumbite kakhulu Jesu ukuthi siphile thina kuleli vangeli lethu. Siphila mahala ke vele thina ngoba kude lesikhiphako uyasiphilisa nje uNkulunkulu. Ngiko sinesizathu sekumbonga lokuthi uvukile nje kuseni awathi nokuthi kwendekeni kuze uvuke wena. Kepha nje uNkulunkulu ukwendele umusa wavuka. Sikhona sizathu sekumbonga. Inature yemuntu nje inekuba selfish. So sike simkhumbule uNkulunkulu because sesinetinkinga lesinato sesinetinhlupheko lesinato sesigijimela uNkulunkulu ngaleto nhlupheko tethu. Simkhohlwe ngalesikhathi bonke kusihambela kahle. Kanti kunyendi lobu uNkulunkulu lesingambongela kona. Jesu ke uyakhuluma la betile ke labantu for these two reasons. Ngiyakuthanda lokuthi bebangeketheli lokuthi baphile kuphela but bebetele nekutemlalela kwamnika ithuba ke Jesu lekuthi akhone kubafundzisa. Kepha ngiyakuthanda nalokuthi uqala ngalokubaphilisa kuqala angakabafundzisi ngoba lokulalela bekutawudzinga ipatience bebatawubate yona nangabe bangakaphiliswa. So ke Jesu ke uyabaphilisa emva kwalokho uyabafundzisa. Ngibuke ukuthi igaba lokufundisa kwakhe kusukela verse 27 kuya 38 uthi Jesu thanza abantu lekulikhuni kubathanda
Thanza abantu lokulukhuni ekubathanza. Nangiconnecta-ke nalolo kuhlobo lamaJuda ukuthi le ndvuna lena iyakufanele Jesu usito lwakho. Bathi uyasithanza thina emaJuda. Uthi Jesu love the unlovable. Uyabala bazalwane utakunika isikhathi nawe ufunde. Kuthi ngilabanjani laba labangathandzeki lokulukhuni ekubathanza. NgumRoma. Kwakulukhuni ukuthanza lamaJuda kulamaRoma. Kodwa le ndvuna le yatinikela yawathanza lamaJuda. Yakukhombisa nelithando lwawo. Ngikholwa ukuthi yona beyingakhondi le ndvuna le. Kodwa yayati ukuthi lamaJuda adzinga indlu yokukhondela. Uyakha ubakhela isinagoge. Bayakhonda la sinagogeni. Sewuthi-ke Jesu sebathi-ke lamaJuda lo muntu yeJesu uyalifanela kusito lwakho. Lokhu bazalwane kungenda ngicabangele ukuthi kusho ukuthi kunebantu labatenda balifanele lusito lwaNkulunkulu. Uyeta uNkulunkulu ulifanele usito lwakhe. Kungathi kunebantu labake bete uNkulunkulu bafuna usito lwakhe atibute uNkulunkulu ukuthi ulideserve ngani. Bathi ke laba lo mRoma lo uyalifanela usito lwakho yeJesu. Ngalamanye amagama ngathi bathi lo lokufundzisako yeJesu uyakwenda. Uyasithanza singathandzeki thina emaRoma. Kodwa uyasithanza thina emaJuda. Waze wasakhela nesinagoge ngenxa yokusithandza kwakhe. Sichubeke-ke uphindze Jesu ukhuluma ngekwehlulela labanye. Nasingacabanga livesi lesencwadini yamaHebheru lelithi zamelani ukuthula nabo bonke bantu nekungcweliswa. Ukhuluma ngekuphila ngekuthula nabo bonke bantu. Lengicela simfunze-ke lo verse 41 kuleyo section leyo lapho akhuluma Jesu ngenhlanga nekuthula nabo bonke bantu. Ukhuluma ngekwehlulela labanye, judging others. Kuyinature yemuntu nje ukuthi ikhanze ungcono kunalo omunye. Jesu ukhombisa ukuthi akakuthandi lokho. Ungathi siyakhona nje kubona ama-faults alomunye, siyakhona nekubabona labanye nase bangasakholwa, kodwa thina nasende ama-actions ekungakholwa singadiboni sometimes. Uthi kulo verse 41 ubukelani luthi lolusesweni lemzalwane kodwa ube uthalalisela lugodlo lolusesweni lwakho. Ngalamanye amagama uthi Jesu, you may be worse than lolombukako. Ubhizi uyehlulela nje, uhlulela wonke umuntu but yourself. Hey, team yami. Team yami yabo maki. Sine challenge. Bomake niyakhumbula ngithi bomake bavangeli labakhulu labathenjwe uNkulunkulu emakhaya. Ubathembile uNkulunkulu ukuthi bavangele bahambe nebantwana babo bafike phambi kwakhe. Bahambe nebayeni babo bafike phambi kwakhe. Sathane wahlanyela lo moya wekuthi wena you are going to judge everyone else, you are the only perfect one. Kude lo tokhona kuhamba naye. Ngoba kude lobuhle lotakubona kunomunye umuntu. Sithi sinelele khona konje kucoca. Nekucoca ngalabanye bantu. Hayi unenkinga, yabona lo baba unenkinga. Unenkinga nathi inkinga takhe 1 2 3 ligcwale liphepha impela noma ngabe lidze kangakanani. Ungativa leti talomake tinkinga, yena is the perfect one. Yena uyi victim yale tinkinga leti.
Kodwa Jesu uthi anakathanzi laba labahlulela labanye abantu. Uthempeleni isikhathi lesiningi kusuke livundle eligodvo lasweni lakhe umuntu kodwa anake esibi lesesweni lalomunye. Lokhu kungikhumbuta lalabaye bakusho bathi nawukhomba lomunye umuntu ubokhumbula ukuthi mina ngile minwe nekhomba wena. Munye lo bhekiseke lomunye umuntu but mina ngileleta la ngakuwe. Kuyinature yethu lena bazalwane. Ngilolo kwenda-ke kukholwa kube likhulu. Ngoba kusho ukuthi nase ukholwa-ke ufanele uyi-outgrow le nature yakho yekuhlulela wonke umuntu. Ukhone ukuthi naka wena ucala ukuthi ukuhlolisise wena njengokusho kwempostoli Pawula athi ihlolisiseni nine nibone ukuthi nisesekukholweni yini. Nibone ukuthi niseyibambile yini lempilo ledzinga emandla kuma. Kulula lokugada lomunye umuntu kulikhulu kakhulu ukuthi igada wena. Uyayala ke Jesu uyabayala ke Jesu ngokuthi asenime lokuhlulela labanye abantu. Kodwa dihluleleni nine. Niyawukhona lokuphila lempilo yokukholwana nena njalo lemukelekile. Uyaqhubeka Jesu ufundzisa ngale ngakubita ngekuthi i-double life kusukela verse 43 kuya 45. Ukhuluma nge-double life. Uthi ngicela nje kufunza verse 44. Uthi tonke tihlahla tatiwa ngetitselo tato. Ungeke ukhanze emakhiwa athela emanyeveni futhi ungeke uwakhe emagelebisi elugagane. Sihlahla seligagane nesihlahla semagrebisi kucishe kumile ngendlela lefananayo. Lokhu nje tihlahla letihlanganako tonke. Kodwa noma kunjalo igagane nje igagane emagrebisi ngemagrebisi. Uthi Jesu ungeke uwakhe emagrebisi eligagane. Siku-lockdown nje bazalwane. Sihleli nale mindeni yethu noma seyi-relaxed lena kunale yakucala. Leyakucala labe sihleli imbambane nemindeni yethu. Angathi saphuma sisathandzana indatinhlini. Angathi bantwana baphuma basajabula ukuthi kwaze kwaba mnanzi sahlala namake lakhaya lamalanga langaka. Noma baphuma sebathi ngabe siyawukhululeka nini la. Njengabavangeli ke bemakhaya uNkulunkulu labathembile. Ubheke ekuthelo letaba ngemagrebisi. Ungabi isihlahla semagrebisi. Ubheke ke kube isihlahla semagrebisi. Selo lezidliwayo. But ungadikhanzi soligagane sebawupheka bamfifa ingadi bonke lo hleli nabo wena. Ngoba wena uligagane. Banegrebisi badle bantu. And then finally Jesu ukhuluma ngekuma evini lakhe. Wenda nomfanekiso webakhi lababili. Uthi kunalo wakha edwaleni kunalo wakha esihlabathini. Ngicela ukufunza lokho bazalwane. Uthi ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningendi lenginitshela kona. Wonke lotakimi eve emavi ami awende ngitanitshela ukuthi ufana nani. Ufanana nemuntu lowakha indlu. Wemba washona wase wakha sisekelo edwaleni. Emanti netikhukhula kwagcwala kwaphuphuma emfuleni. Kwetama kuyikhukhula lendlu kodwa ayizange inyakade ngoba yayakheke kahle la edwaleni.
Kodwa lona emavi ami angawendi, lova emavi ami angawendi, ufanana nemuntu lowakha indlu yakhe esihlabathini ngaphandle kokubeka sisekelo. Yathi naseyishaya ngemandi netikhukhula, yasheshe yawa, yeka kubhidlika kwayo kwaba kukhulu. Ngiyanaka lokuthi Jesu ukhuluma ngekuthi kunebantu labeva lelivi lakhe ba-responde ngendlela ehlukene. Uthi kodwa lolo liva bese uyalenda ufana nalona lowakhe indlu yakhe evalele. Lokhu mina kungikhombisa ukuthi uNkulunkulu ubonakala nawusetinkingeni. Nje uNkulunkulu wakho ubonakala nakuma-challenges. Nginaka lo bekwenteka kuJobe. Uyathi bazalwane, lo ngithi kulukhuni nje kukholwa, nginaka lokuthi i-first response yakho nje nawuhlangana nenkinga kodwa kuba yini. Isikhathi lesiningi kumdawutha nalo uNkulunkulu abekuphi yena uNkulunkulu nasekwenteka lo. Maye mine uNkulunkulu akanginaki. Uyabona lokuthi it is much easier to complain than to appreciate. Kulula nje lokhu usheshe ukhonone. Kulamalanga nginaka indzaba yaJobe. Ngiyakunaka lokuthi iBhayibheli lithi kuko konke lokhu njengoba siyathi bazayenza indzaba yaJobe. Lithi ke iBhayibheli kuko konke lokhu Jobe akazange one ngemlomo wakhe. Ngiyakhumbula nje ukuthi nakufika imibiko Jobe yonke lebhlungu. Uthi Jobe siyakumukela lokuhle kuphela yini uNkulunkulu singamukeli nalokubi kahle. Kufika umbiko sekhambile naloku. Uthi Jobe ngavela ngasuka uNkulunkulu ngingakaphathi lutho ngidawubuyela emuva ngingakaphathi lutho. Uyam-acknowledge uNkulunkulu despite of all that is happening. Still uyam-acknowledge uNkulunkulu. LiBhayibheli ke liyamrecommenda Jobe ukuthi akazange one ngemlomo wakhe. Bese uthi Jakobe umuntu longoni ngemlomo wakhe noma longoni ngemavi akhe, that one is a perfect man. LiBhayibheli liphindze lithi lo mlomo mbambambamba. Ngangeva labanye nje bathandekayo bahlabela bathi umlomo unezono. Kepha nje lo mlomo mbambambamba awutisuseli. Uthatha lokugcwele enhlitweni. Lisho njalo leli livi laNkulunkulu. Lithi lo mlomo uthatha lokugcwele enhlitweni. Umlomo uyathulula nje. Uyathulula. Umlomo ufanele ukuthi uzama ukuthela emanti ku-container levutako. Avela tiphumele nje. Mbambambamba. Umlomo yimbobo nje. Yenhlitiyo mbambambamba. Imbobo yenhlitiyo. Kwagcwala nje enhlitweni. Umlomo uyathulula. uNkulunkulu-ke ubhekile bazalwane. Ubhekile ukuthi sim-acknowledge. Ngicabange nje nami ukuthi kube uhulumende uhlala nathi ngasiwati mangala ngabe ngibane nalo hulumende, kodwa nje ngasiwati mangala uhulumende. Sometimes lesikukhulumako nathi la khathi thina labakholwako. Wendani kunjani? Vele siyakhala bazalwane, ngibona kumnanzi beyinanzi le fellowship yethu yekuhlangana emasontweni. Angathi sesikhonone kangakanani. Ngiyatibuta ukuthi lesikhuluma ngemlomo, even in response to the current situation, kuyasenda yini sikudeserve usizo lwaNkulunkulu. Noma kusenta uNkulunkulu amangale ukuthi uyabona nabantu bamna balihlada abatimbamba. Lokunyele kunothisako ngaJobe
Job refused to attribute to the devil whatever was happening to him. He refused. Uyathi lokuthi thina siyathi ukuthi kwaya Sathane wamcela uNkulunkulu kwavuma uNkulunkulu. But yena, he didn't know that. Yena wathunga nje sehlelwa thina. Thina siyathi ukuthi bekuvume uNkulunkulu abemcelile Sathane. Job wathunga nje into setenteka, sekwenteka naloku, sekwenteka naloku, sekwenteka naloku. Kanti uNkulunkulu ujwalile ngaye uthi umbonile yini inceku yami Job yeSathane. Ubonile yini ukuthi kude lolunge njengaye. Siyambongela uNkulunkulu ukuthi akazange Job asamhlazise. Akazange. Wadlula kulesimo wala ungilingisa Joshua. Nakathi Joshua, I am not going to mention even the name of their gods. Mine ngitawukhondela uNkulunkulu mine nje nendlu yami. Ligama laNkulunkulu webantu nje angilifunje emlonyeni wami. Uyathi lokuthi ungathi linengi leligama laNkulunkulu walelive lamlonyeni wethu kwenza lalo uNkulunkulu wethu. Singahlangana nento nje uSathane so wendile ke Sathane. uSathane so wendile ke Sathane uyajabula manje Sathane yathi. Unalaba labambongako ngekwenta thina kakhulu. Nalaba labafanele babonge uNkulunkulu. Sikhathi lesinengi babonga yena Sathane ukuthi sewendile. Nayi ngike ngacabanga abazalwane ukuthi uyathi luthumo lwaNkulunkulu luvela etimeni letingasilula. Kunetinto nje letinengi. Uyathi sikhuluma ngesibinzi saDavide bese sasibonaphi kube akuzange kuchamuke Goliath. Uyathi sikhuluma ngekuhola kwaNkulunkulu lokumangalisako ahulaba kaIsrayeli bese sakubonaphi kube alizange lichamuke elwandle lompofu. Kube alizange libe khona lihlane baswele emanti. Bese tawabonaphi lamandla kaNkulunkulu ekuprovider akhiphe imali edwaleni. Kube abazange sebakhonone bombe bafuna inyama. Balambe baze bafuna inyama. Bese takubonaphi ukuthi uNkulunkulu uyakhona ngisho ukugalela inyoni. Badla inyama yaze yababamba. Kube abazange bake balunywe tinyoka bese takubonaphi ukuthi bebaphakamisa nje emehlo uNkulunkulu asababekela inyoka esigodweni bebaphakamisa nje emehlo baphile. Emandla kaNkulunkulu abonakala kuma challenges. Jesu uqobo. I find it very interesting ukuthi vele inkonzo yaJesu bekuthi afike afe. Kodwa it took Judas Iscariot ukuthi amnikele afe. Lokho singacabanga thina nawe ukuthi uyathi Judas abele inthando yaNkulunkulu. Abelekelela uNkulunkulu enthando yaNkulunkulu. But iBhayibheli lithi woe to Judas Iscariot. Ngalamanye amagama kusho ukuthi Judas Iscariot abenawe amandla ekwenta ichoice. Abengadingi nje kulikelela uNkulunkulu eplanini lakhe wakhethela lokulekelela loNkulunkulu eplanini lakhe. Noma ke asithi alekelele sitha in this case. But laphumelela iplan laNkulunkulu. Kwakumatima kuJesu nasabhekene nesiphambano. That is why kwathingeka abe ngumtimba Jesu. Waba matima kuyena nasabhekene nesiphambano. Wathandaza wathi kungenteka iNkulunkulu uthi lekhapha indlule. Abathi Jesu ukuthi utele siphambano la. But nasahlangene netingcinamba nalengcinamba yalesiphambano asayibona mbamba ngoba abeNkulunkulu abesibona mbamba ukuthi sitaba kanjani. So uyathandaza uNkulunkulu ukuthi kepha Nkosi ngeke kwenteke yini. Kepha baba ngeke kwenteke yini. Sendlule lesitsha nje ngingakasinazi. Kepha ngiyakuthanda ukuthi masinyane uyakhumbula Jesu uthi akungabi inthando yaNkulunkulu akube inthando yakho. Uyabona leBhayibheli sitshela ukuthi uNkulunkulu understand. He knows we are dust.
Ngalamanye amagama ngiko nje nasencwadini yabaseGalatia athi thukuthelana kodwa ningone lingashoni la ngasethukuthela. In other words, uyakhe uNkulunkulu ukuthi kulokuba ngumhlabathi kwethu vele my immediate response, my immediate human response nakudibana nesimo kutaba ngilokuthi ndawuthukuthela vele. But uNkulunkulu uyamangala kuthi sewuthukutheleke seliyashona langa. In other words, wena sewukhohliwe ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu ngekwenda njalo. Sewukhohliwe ukuthi yena uthinteni. Futhi awuthi uthinte uNkulunkulu na uthandaza thethelela bonke laba kwendekayo. Ngalamanye amagama kusho ukuthi wena awuthandazi ke sonke lesikhathi wena ukubambela amankunku ke alo lombambelela amankunku. You are not going to pray ngoba udabubanga nje umsindo. In response to ama situations lehlangana nawo, ubhekile uNkulunkulu ukuthi nakulesimo seCovid nje ungakhuluma vele ukhulume ngalo buhlungu benhlitiyo yakho ubukhiphe. But akabheki ukuthi wena onke lamalanga nje ngema comments la negative umkhohliwe ukuthi he is in control even in kulesi simo lesi. Ukhona uyasati usibonile asikam surprise akabi surprised nje uNkulunkulu uthi sekwendekane emhlabeni ukubonile usibhalela nasevini lakhe wathi ngetikhathi legcina kutawuvela ikhathi letimatima wakumenshina lokunye siyambona endala kumentionile bazalwane uyathi umuntu uyawuhlala ngumuntu kubeketela kwaNkulunkulu kuyawuhlala kukhona asibeketelela njalo. Yathi ukuthi umuntu uyawuhlala ngumuntu ubona baka-Israyeli phela sebayawuhlola live batsheliwe ukuthi uNkulunkulu bami-7 lelinedithelo lelinonile lelinelibisi lelinelutho kuyahamba inhlolo kuyahlola live ubathembisile uNkulunkulu ukuthi uyabanika le live kuyahamba inhlolo iyalihlola live kuyabuya iBhayibheli lisela ukuthi bebaze baphethe isikhehle semagrebisi lebesidinga emadrotha lamabili asicashe ngeligodo. Kuyabuya inhlolo lithi vele uyathi ngiyalithanda legama lithi vele lithi vele ngalamanye amagama lokhu uNkulunkulu asitshele kona kungiko lesikhanzile vele leli velela linonile vele nalolu lukhona nalolu bisi lukhona nedithelo takhona nje nathi. Ngalamanye amagama seniphathele nani evidence yekuthi lela livelela linonile njengoba uNkulunkulu athembisile. But the very people labaphethele evidence yekuthi uNkulunkulu abekhuluma iqiniso bayajika hayi kodwa nani singeke sikhone kuyolidla lela livelela linema giants lamakhulu babala netinto uNkulunkulu bekavela abatshelile abevela abatshelile uNkulunkulu ukuthi lela livele emakhenani livele emaJebusi livele emayithi atibalile tonke leti but bayafika bona ngalo sebenta ngathi uNkulunkulu abengakakusho lo sebathi uyabona njengala kunemahithi ngala kunemaJebusi ngeke size sikhona ngilobuntu bethu bazalwane. But kunemroma lo watenda wafanela lusito lwaJesu wathanza abantu labangathanzeki wabendela nalabangadeserve kwendelwa bona. Ngithanze amagama akhe abetikhanza naye angakafanele kuta Jesu but wamkholwa Jesu in spite of lutalo lwakhe. Ngithanze amagama akhe uthi Jesu angideserve mina ukuthi uthi endlini yami ngiko nami ngingaketi kuwe ngiko ngithumelela amaJuda ngoba mina angideserve kuta kuwe. Kodwa ungathi uthi lo mRoma ngiyakwati kodwa iJesu ukuthi unemusa nami utawungendela umusa noma ngingasiyo umJuda ngiko ngilethe inkinga yesisebenzi sami lesigulako kuwe ngoba bengathi ukuthi utawungendela yeJesu umusa. Uthi lo mRoma mina ngiphethwe kodwa nami ngiphethe i-authority ngiyayaki mina. Uthi yeJesu ngiyayaki i-authority yakho
Ngiyazi ukuthi wena Timothy yakhona ukulalela. Awudinge Jesu ukufika la. Khuluma nje livi lesimo lesilakani sawushintsha. Uyabona lo muntu wetive lo. Nangembala abelifanele isito la Jesu. Ati nje ukuthi Jesu angakhuluma livi litawugijima. Ati ukuthi sifo lesiphethe 70 sakhe ngeke simehlule Jesu. Nasakhuluma livi Jesu. Ungathatha ngakungabati lo mRoma lo. Abengakungabati. Abati kutawendeka. Uthi hambani kuJesu ngiyazi utawukhuluma livi lishintshe isimo lesisendlini kami. Bazalwane bami, usethembile uNkulunkulu. Usethembile uNkulunkulu nangalesimo. Uthembele generation yethu nangalesimo. Bukela ke ngoba uNkulunkulu abengeke abahlukanise nje lokakadzeni fellowship ngoba bekude technology. Wathi uNkulunkulu ukuthi by this time noma singahlukana physically but sitawukhona kuhlangana ngoba technology tabe seyi-advance yafika lapho. That is why we are here today. Uyathi uNkulunkulu wena tinto tibe kahle. We may not understand le tinto latendako but lefanele sikwati kukahle. Futhi wena tinto tonke tisebendelane tibe lusito kulaba labamthandayo. At the time sibavuma nje ukuthi inkosi emehlo ami akakafiki ke labona khona lokuhle. Kodwa ngoba uthithe wena tonke tinto tibe kahle. Kukahle. Kukahle uNkulunkulu nalokuthi lamasonto azalwe. Utawukwenda usebendelane kube kuloku kuhle. Ngoba sikhona uNkulunkulu lolinaka bazalwane. Akasilona kanye lidlaba. Akasilona kanye lidlaba. Ulinaka. Bunaka bakhe nje lobende sibe semakhaya singakhoni kude enkonzweni. Kubhlungu lakithi kodwa bunaka bakhe. Futhi muhlena ngoba utawu-understand noma uthi enkosi angikuboni ke lokunaka kwakho nyalo na. Kodwa ke uNkulunkulu ngoba uthithe wena ulinaka. Kusho ukuthi bukhona bunaka bakho uyawuhamba usikhombise bona. Lobunaka bakho. Wethembekile uNkulunkulu bazalwane. Muhle. Akagucuki solunguye lebe simkhonda sihlangene bazalwane uNkulunkulu usenguye namanje simkhonda sisetindzaweni letehlukene siyatibongela lokuthi nje asinike lelo thuba lekumkhonda lelebe sihlangana sithandaze etetifo usenguye lotiphendulako loyiphendulaka imithandazo yethu ukhuluma kahle nombili nathi you just mumble ngoba yena uNkulunkulu uyeva Nkosi yami lelivi lisengakaphumi uNkulunkulu usuka salibonile. Ngiko ke kufanele sinake kwabona lokudlala enhlitweni yethu nje. Because kufanele sinake kona lokumandisha kwethu nje. Because it turns into prayer. Now umfana waNkulunkulu nje. Ukunaka njalo nje. It turns into prayer. Incwadi yetaka ithi labalungile bayakuthola labakufisako. Uyabona lokuthi into na uyifisa. Sometimes uyifise ingqondo yakho ithi kungetulu kodwa ke lokho angudeserve. But uNkulunkulu afunze ngesifiso sakho. Nakasibona ukuthi sisidingo sakho akuphendule ungakathandazi. Ungiloyo uNkulunkulu bazalwane losinakekelayo. Yasinakekela imindeni yethu. Uyasinakekela ihlobo tethu. Uyasinakekela bazalwane. Siyakubongela nje bazalwane kwane Park FEA. Leli verse leli kuNumbers 31 verse 49. Lababuya emphini babala emasotsha bathi now no one missing. Thandazo wethu usho njalo bazalwane uthi naye endlula lempi. Nase sihlangana asikhanze ukuthi there is no one missing. No one missing spiritually. No one missing physically. Sukela kusonto sikolo nje kuye kulabadzala bethu. Our prayer is when we meet
there should be no one missing. Muhle ke Jesu, bazalwane, asibusise, uNkulunkulu asibusise. Siyabongela sinamoya longcwele safunza ngamoya longcwele the other week. Sinamoya longcwele ke lo nathi lathi Jesu kube kahle kusahambe ngoba yena can be in one place but moya longcwele is everywhere. Ukhona makhaya lapho sikhona emsebentini la sisebenza khona laba khona kokuya emsebentini kunamoya longcwele. He is our comforter. Asisodwa nje bazalwane, asisodwa. So asihambeni ke bazalwane ngetiki ize yengcelebi. Sengiyacela sithandaze. Baba uNkulunkulu umuhle ngesikhathi sonke, uyasinakekela ngesikhathi sonke. Siyabonga baba uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu awukabekwa muntu kulesihlalo lohleti kuso, utikhonela uNkulunkulu. Ngalokuthi babe awukabekwa muntu ngeke ke uhliswe muntu, awukabekwa nasimo uNkulunkulu ngeke ke nesimo sikuhlise. Kude babe lokuhlisa ume uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi, bositshelile wathi kuta kwedlula izulu kwedlule nemhlaba kodwa emavi akho angeke endlule. Babelongcwele siyaticelela lokuthi siliphenye livi lakho ngoba lona liyasitshela ngalokunyenti nalokutako. Babewethu longcwele lisimangalise nje sitibone tintfo besingakati naki. Umuhle uNkulunkulu, siyacela Nkosi ngamunye umfana wakho lapho nje Nkosi akhona ahati uNkulunkulu ukuthi ukhona lapho uNkulunkulu wakhe. Siyabonga Nkosi uNkulunkulu lophilisako. Siyabonga Nkosi uNkulunkulu lowondla tinyoni. uNkulunkulu lowembathisa timbali. Uthinte ngeke ke wehluleke kunakekela umuntu. Babe longcwele kude lotawuhluleka kumnakekela. Babe wethu naNkulunkulu wethu, siticelela nje ukuthi manje sifunze lokubuka yebabe uNkulunkulu. uNkulunkulu wasezulwini kunetikhathi lakhona kungathi soyasiyekelela ngoba vele ngeke sikubonge noma ungasendelani. Babe wethu longcwele libito lakho Nkosi liyandlondlobala etimeni. Siphe lamehlo Nkosi ebuka wena singabuki timo uNkulunkulu wasezulwini njengoba usibekisele ngaPetro lo wakhona kuhamba emandini nakabuke wena wacwila nakabuke amagagasi. uNkulunkulu wasezulwini selekelele sikubuke etimeni tonke. Ludumo lube ngelwakho egameni laJesu Kristu. Amen. uJesu ane sesilivile livi laNkulunkulu, siyajabula kuneli vesi lelingusisako asashele shamana umkhokheli la kuneli vesi lelingusisako nje mhlawumbe ngakalifuthi one recognize kukhona balabangenela sibabonile ngeke ngibacetse kodwa nje bakhona lengibabonile ngibonile nje babenhleko la makhelwane wami lapha phansi sikwe. Ngiyajabula ke labanye bathi nabangena nami ngabe ngababoni kahle nje ngisuke ngishoda ngephepha lokubhala kodwa nje sithi kasibonge bazalwane ngeke sinishigabule ngemagama lonke kodwa nje siyajabula lokuthi kona kusekuma rudimentary stages lokusebenza kwethu, kusekuma early stages mhlawumbe kusecrude kusengabi refined and polished, but all the same sifuna ukubonga lokuthi na ungene kusenje sisente ama mistake mhlawumbe kulahleka network sisengathone into ekuyibamba ibe constant ingantshintshi nibe part of us, nibe nazi. Sithi uNkulunkulu wezulu for supporting, for coming, for attending, for participating. Akanibusise uNkulunkulu. Nginaleli verse ke lengisangifunze nje sesivala likhuluma ngako lokhu kukhulunywa ngumakela ukuthi isikhathi sabomakele sikuthi Makubo 68 verse 11. Ngithanda sizulu kwemina ngafunza sizulu iSiswati ngisijoyine late in life. Kuthi inkosi iphumisa izwi abesifazane ababika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu. Inkosi iphumisa izwi abesifazane ababika indaba
ejabulisako bayisicu esikhulu mbambamba ukuthi ngesiswati uNkulunkulu wakhipha umyalo besifazane ke laba bika lo myalo laba carry lo myalo laba hambisa lo myalo laba shumayela lo myalo basiqu lesikhulu sithi ke nathi for this Sunday sonokungena thine bobabe la kuleli yasonto kwangene umpostoli nami ngangena nawe utawungena siseta kwenta lokuningi besitakwenta la partnership continues kusena topic themes and all this lesitakwenta but sithi akube khona lokho ukuthi si balancise negender singathitholi sesibobabe kuphela sishiya bomake ngoba le Bible lithi uNkulunkulu wathi nakhipha lo myalo laba labagijima nalo myalo ngiyakuthanza lokuthi baba sicule esikhulu sabomake ngiyakholelwa mina lokuthi njengoba Jesu vele wathi navuka wathuma make wathi hamba kubatshele ukuthi mina sengivukile akatajika ngeke basale bomake sihamba nani bomake cabanga ukuthi bomake bajabulile kuvamake asherisha afocus kubomake angimake kwenta lokhu ushito make la wathi ukholwa kakusuka abantu abaweak nami ke ngisho njalo ukuthi bomake abasibo weak kube baba weak ngasigabaniki lamuhla sibanike ngoba ba strong siyabonga abazalwane ngifuna ukugcina ngalali ivesi ke ngalikhotha nje lithi ke lona kuthi Deuteronomy 28 uma nililalela verse 1 verse 2 verse 3 verse 6 verse 7 ukuthi uma nililalela nikulilalela livilami nigcina yonke lemiyalo yami ukuthi ke uNkulunkulu mina ke ngiyanibusisa naniphuma ngiyaphize nginibusise futhi nani ngeke uthi niyathi nanihlaselwa abantu bayawuta ngendlela yinye bavumelene babopheka into yinye bathi ke noma kungenteka nasehlukane bathi nasebaphuma because of your obedience yelizwi laNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu bathi nasebaphuma bayobe bahlakathekile tiyawube ting 7 la sikhona iCovid mhlawumbe nema forces onke laphambene libandla laNkulunkulu kungeta ngendlela yinye kungaba ne-unity kungaba ne-team kungaba ne-partnership singeve ngathi it is an undefeatable mhlawumbe force and resistance in opposition but uthi uNkulunkulu kwethu uma sililalela nekulilalela lelizwi lakhe sime nje lakulo uthi indawo lathi iqiniso leseliphikwa nalo leqiniso likhulule mina ngisakholelwa ukuthi the best is still to come empeleni sisetambona uNkulunkulu siyambona nanyalo kona lokuthi sesila ukusho kona lokuthi uNkulunkulu wethu uqinisile nathi the gates of hell shall never prevail against the church sithi ke bazaba nemakhaya continue with those house churches continue uthi empeleni Jesu libandla liqala nakubantu banga-2 banga-3 vele that's a big gathering 2 nje wabantu is already a church chubekani bazaba nimkhonto uNkulunkulu asiphinde sidibane emoyeni asiphinde lwesithathu lona sidabe sithandaza sidawube sikhona la sidakulungisa la sidakukhuluma simemetele through labo labasikhipha imemetelo sidabe mbamba sithandaza ngoba kusithiwa umthandazo makes tremendous power available. God bless you.